introduce yourself very briefly? What's your name? How old are you? Where do you come from? And what are you doing in Vierzon? Hi, Teresa. My name is Jade Scheepers. I am 24 years of age. I come from South Africa, and I am in Vierzon as an English assistant teacher. In case you're wondering why I'm saying r and not the American r, I am bilingual, fully bilingual, so my other home language is Afrikaans. Okay. ¿Te puedes presentar brevemente cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde eres? Hola, me llamo Micol Esteves y tengo 26 años. Soy mexicana y vengo de Oaxaca, en México. Hello, Rushell. Hello, Denis. My name is Rushell, and I am the English language assistant at Collège Édouard Vaillant in Vierzon. And I'm 24 years old, and I come from Trinidad and Tobago in the Caribbean. ¿Cómo llegaste a Vierzon? Bueno, primero salí de Oaxaca el 25 de septiembre a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México tomé el avión a las 7:45 de la noche. Llegué a Francia, exactamente a París, el 26 de septiembre a las 3 de la tarde, y de ahí tomé el tren que se llama RER, que te lleva al centro de París. Pasé un día y medio en París y después vine a Vierzon. Primero fui a la gare de Austerlitz, donde compré un ticket para venir a Vierzon. El viaje fue un poco complicado y difícil porque tenía 2 maletas muy grandes y bueno, estaba yo sola. How did you get to France? What was your itinerary? Okay, to get to France, first I took a plane from Trinidad to Barbados, another island. Then I took a second plane from Barbados to Frankfurt in Germany. And afterwards, I took a bus from Frankfurt to Paris. And finally, I took a train from Paris to Vierzon. Okay, so my journey to France started in Port Elizabeth, which is where I live. I had to take a flight from Port Elizabeth to Johannesburg, which is one of the capitals of South Africa. I then had to take a 10-hour flight to Amsterdam, and then another flight from Amsterdam to Paris, where I had to take a train from Paris to Saint-Pierre-des-Corps, and then I had to change trains in Saint-Pierre-des-Corps to Vierzon. So it was a long journey. What do you like about the French language? What is difficult about it? I like certain expressions in the French language, like bonne continuation et bon courage, that do not exist in English, or do not exist in the same way in English. And I find conjugating the verbs in all of the different tenses very difficult. It's a lot simpler in English. ¿Qué te gusta del idioma francés? ¿Es difícil? Me encanta el idioma francés, prefiero el francés que el inglés, pero yo creo que es muy difícil, sobre todo la pronunciación de los sonidos nasales, pero me gusta mucho cómo suena, me gusta la pronunciación y el vocabulario, me gusta mucho. What do you like about the French language, and what is difficult about it? I love 2 things about the French language. The first thing is that it gave me the opportunity to come to France, and it's always been a dream of mine to come to France. The second thing I love about the language is that it makes me sound fancy, and I love sounding fancy. What's difficult about the language for me is that it's totally different from what I'm used to. Because it's a Latin language, I'm used to speaking Germanic languages. So adding articles in front of everything I say, and the fact that it's gender-based makes it really difficult. ¿Qué te parece la vida en Vierzon? Bueno, a mí me gusta mucho Vierzon. Bueno, aunque Vierzon es un lugar un poco pequeño,
La vida es muy tranquila, me gusta porque puedes caminar tranquilamente, me gusta mucho el canal, me gusta el centro y me gusta que puedes ver a mucha gente y conocer a otras personas porque es un lugar pequeño. Me gusta también que está en el centro de Francia y eso hace fácil viajar porque puedes ir fácilmente a París, a Bourges, a Orléans, a Tours. La vida es muy tranquila, me gusta. How do you like living in Vierzon? I like living in Vierzon a lot. I like how small the city is, how small the town is, that I can walk everywhere. I like going to the swimming pool, and I like the people, they're nice. Have you visited other places in France or other countries in Norway? I haven't traveled much in France since I've been here. I've been to small places around Vierzon. So I've visited places like Bourges, Salbris, Lasne, Romorantin. I've been to Paris a few times, but I do plan on traveling a lot the coming holiday. I plan on going to Bordeaux, and then after that I am planning to go to Rome in Italy, and then Barcelona in Spain, and then after that Lyon, and then back to Vierzon. Okay. ¿Has visitado otros lugares de Francia o de otros países de Europa? Sí, bueno, en Francia tuve la oportunidad de conocer, París, claro, Orléans, Tours, Bourges, porque está muy cerca, Toulouse y Carcassonne, que me encantó, es muy bonito. Y afuera tuve la oportunidad de conocer Italia, me gustó mucho Roma y bueno, también España. Entonces sí tuve la oportunidad de conocer otros lugares. I visited Normandy, La Rochelle, Strasbourg, of course Paris, and Lyon, and also Marseille in France. And I visited other countries in Europe like Germany, Austria, Switzerland, Czechia, and Croatia. Okay, Rushell, it's my last question. Can you say something nice in French about Édouard Vaillant? Bueno, ¿puedes decir algo amable del Colegio Édouard Vaillant en francés? And lastly, can you say something nice about France in French? J'aime bien l'équipe des profs au Vaillant. Et surtout, je travaille avec les profs d'anglais. Aussi, il y a beaucoup d'élèves qui sont très intéressés. Le cité scolaire, il y a beaucoup de places avec le lycée et le collège. Et oui, j'aime bien. Je voudrais dire que le personnel, les professeurs et les élèves ont été très aimables avec moi et que je suis très, très contente d'avoir eu l'opportunité de travailler avec vous et que si j'étais assistante encore une fois, je choisirais les collèges parce que j'ai passé d'excellents moments avec vous et avec les profs et que je suis très, très contente d'avoir travaillé ici. Merci et pour tout. J'adore vos crêpes avec Nutella, très important. J'aime beaucoup le vent. Muchas gracias, Micol. Gracias a ustedes. Thank you. Thank you for having me. Okay, thank you very much, Rushell. And bye-bye, see you tomorrow. Okay, thank you. Bye, Danny.